Queridos amigos chilenos, bienvenidos a nuestro Austria Showcase, donde les mostraremos cómo las empresas austríacas pueden apoyar a Chile con el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. El hidrógeno verde está en boca de todo el mundo, no solo porque se perfila como una interesante solución para reducir la huella de carbono mundial, sino porque también puede contribuir a la lucha contra el cambio climático. Debido a sus provechosas condiciones y la implementación exitosa de las energías renovables, Chile se posiciona como uno de los principales proveedores mundiales del nuevo combustible libre de emisiones contaminantes. Para poder hacer frente al enorme esfuerzo que significa instalar la infraestructura de producción, el almacenamiento y transporte de hidrógeno verde en Chile, se necesita la colaboración con actores internacionales altamente capacitados. Austria cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo de soluciones ingeniosas para la industria de energías renovables y del hidrógeno. Gracias a la fuerza innovadora de nuestras empresas, Austria es el socio ideal para este gran desafío chileno. 7 compañías austríacas reconocidas internacionalmente y un clúster regional de la región de Baja Austria se presentarán durante la próxima hora y 15 minutos mediante nuestro Austria Showcase y un stand virtual austríaco al público en Chile. Ambos formatos se desarrollan en el marco del Foro Internacional de Hidrógeno Verde. Muchas gracias por invitarnos a participar. Los participantes austríacos hoy presentes son desde líderes mundiales como la empresa AVL, la cual ya está implementando proyectos para plantas de e-fuels, hasta compañías ya establecidas y reconocidas en Chile como Austria Energy y CCE. Todas las empresas austríacas darán a conocer su know-how, así como su cartera de productos y servicios innovadores. Estamos felices de compartir este conocimiento práctico con ustedes y de apoyarles en el desarrollo de la prometedora industria de hidrógeno verde. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo y con el equipo de Advantage Austria en Santiago, o con las empresas directamente. Los datos de contacto se mostrarán antes y después de cada presentación. Hubiese sido un gran placer para mí conocer personalmente a cada uno de los interesados en las soluciones austríacas y espero tener la oportunidad de encontrarme con ustedes una vez superada la crisis sanitaria. Empezaremos con la primera presentación, la de la empresa Austria Energy. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Helmut Kantner, director de la empresa Austria Energy, empresa austriaca con sede en Santiago, Chile, desde el principio del 2013. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de energías renovables, eólicos, solares y desde casi 2 años también el hidrógeno verde. Y demostramos nuestro alcance de servicios, lo que prestamos. Empezamos con la búsqueda de oportunidades de negocio, básicamente terrenos, si estamos hablando de solar y eólico. Lo avanzamos durante toda la fase de pre-feasibility, feasibility, desarrollo, hasta que el proyecto cuenta con todos los permisos para construir un proyecto. Luego es la fase de financiamiento, construcción y la fase de operación, lo que naturalmente es la fase más larga de toda la vida en un proyecto. Fase de operación para nosotros pasamos a un inversionista a largo plazo, por lo cual nosotros típicamente salimos una vez que el proyecto está en fase de ready to build o está empezando la operación, lo que se llama COD. Históricamente lo hemos hecho eso empezando en distintos países en Europa, España, Italia, Bulgaria y otros. Y como yo he dicho antes, desde el principio del 2013 estamos en Chile.
¿Por qué fuimos a Chile? Porque estamos confiados que Chile es un país libre, lo que está ofreciendo muchas oportunidades para establecer y desarrollar un negocio, desarrollar una empresa. Y así les puedo decir, lo hemos visto el país hasta el día de hoy. Ahí se ven dónde estamos establecidos hoy por hoy. Bogotá, lo que se ven acá es Porvenir, todavía no lo tenemos la oficina abierta. Ahí se ven algunos ejemplos de los proyectos lo que hemos desarrollado en Europa. Los dos fotos abajo muestran proyectos en Italia. Cada uno aproximadamente no llegan a 10 megavatios, por lo cual hoy en día son proyectos pequeños. En su momento estos proyectos hemos construido en el 2009. Eran los proyectos más grandes de lo que existieron en Italia. Estos son otros ejemplos de España. Y ahí ustedes tienen un resumen de los proyectos desarrollados en Chile. Ambos en el desierto de Atacama, una en la primera región, cerca de Pozo Almonte, y el otro en la tercera, cuarta región, justo en el linde entre las dos regiones, en la Higuera. Como ven en la tabla a la izquierda, lo hemos vendido proyectos a la petrolera de Total, a un trading house japonés, Soyech, luego un fondo de pensión Inglaterra, Opte, también hoy en día Opte también está activo en Chile con un filial propio. Y los demás proyectos hemos vendido a fondos de pensión alemanes, respectivamente ingleses. En este momento estamos preparando el inicio de la construcción de un proyecto, lo que se llama acá 5044, en Las Rastrojos, lo que está al lado del proyecto vendido en el 2016 a la empresa Total. Además, es importante mencionar que años atrás hemos empezado con el desarrollo de hidrógeno en el sur de Chile. Ahí entramos en los detalles de cada proyecto. Esas referencias podemos pasar a uno rápido. No lo voy a entrar en cada especificación. Es solamente demostrar a ustedes dónde están los distintos proyectos. Quizás si pasamos al proyecto 5060, es el proyecto hidrógeno y el más nuevo para Chile y para todo el sector de energía mundial. Este proyecto estamos desarrollando en el sur del país, en Magallanes, donde hemos asegurado un terreno bien amplio con una posibilidad de arrendarlo a 70 años, con el fin de construir un parque eólico de aproximadamente 1,82 gigavatios conectado a un electrolizador. En paso seguido, este hidrógeno verde convertimos a amoníaco verde con un proceso de Haber-Bosch y lo transportamos al puerto, lo que también es en desarrollo y es en una distancia aproximadamente de 12 kilómetros, con el fin de exportar este producto verde hacia Estados Unidos o Europa, los tres continentes en este momento más interesados en el producto. ¿Qué estamos viviendo en todo este trayecto en Chile? De nuevo, hemos visto que Chile es un país muy serio, con todos los procesos en fase de permitting, etc., muy transparente, muy correcto y en general funcionando bastante bien y cumple con los plazos indicados al principio de una aplicación. ¿Qué necesitamos para poder seguir creciendo? Buscamos terrenos,
en el centro, en el norte, en el sur del país, para desarrollar más parques eólicos, más parques solares, y ojalá una vez que es quiero decir, megaproyecto para nosotros, este proyecto de hidrógeno, una vez que este proyecto está andando, prevemos desarrollar más proyectos ahí. A estas empresas lo que hoy en día no están en Chile aún y lo que están pensando ir o no ir, solamente puede recomendar no esperar, pero hacer el paso y tomar la oportunidad y desarrollar su negocio, quizás para entrada a América Latina, quizás para su expansión si alguien ya está presente en el continente. Eso resumido es todo. Quizás añadirlo, algo desfiante es encontrar personal cualificado en Chile, sobre todo porque la minería está demandando mucho y está ofreciendo muy buenas condiciones de trabajo, muy interesantes, por lo cual no es nada fácil encontrar gente bien calificados. Pero de nuevo, en general, estamos muy contentos que lo hemos tomado esta decisión en 2012 de ir a Chile y desde el 2013 trabajando con un buen equipo y esperemos de esa manera podemos seguir creciendo. Muchas gracias por su atención. Estoy como persona y estamos como empresa a su disposición para cualquier consulta, lo que tiene. Gracias. Ladies and gentlemen, my name is Jürgen Rechberger. I'm from AVL in Austria, and I'm in charge of the global hydrogen and fuel cell business of AVL. It's a great pleasure for me to talk today about our new electrolysis technologies and how we can use it in the hydrogen ecosystem. I also want to thank WKO for giving us the opportunity to present here today. At the very beginning, a very, very short introduction of AVL. So AVL is an Austrian company. It's a family-owned company with about a turnover of about 2 billion euros. We have about 12,000 employees globally, and we are very much focused on R&D, and we are in the hydrogen game the long term. So we have started 20 years already, 20 years ago in investing in hydrogen technologies. The very important thing to understand is that we are an engineering company in the development stage of products. We are not producing our own products. We are helping our customers in realizing hydrogen projects and in industrializing hydrogen technologies. In which fields we are active? So we are very active in the mobility space. So the background of AVL is mobility. We are developing today for a lot of global truck and passenger car manufacturers fuel cell powertrains. For, as I said, for passenger car, for trucks, for rail, locomotive, but also for marine and aviation. We are not only active in mobility, we are also active in as I said in the beginning, in hydrogen production. And we are using here the high temperature electrolysis, the solid oxide electrolysis, for a much, much more efficient process than which is usually used in the market today. We are using the solid oxide also as a fuel cell for decentralized power generation to convert energy carriers like hydrogen, like ammonia, with extremely high efficiency into electricity. And the last topic we are active in is e-fuel production. So we are also using our high temperature electrolysis process in combination with synthesis processes to develop new approaches, much more efficient approaches to produce e-fuels. That was one side of the business. The second side of the business is test equipment. So AVL is the global market leader in selling test equipment to the automotive industry, which means we are selling test rigs to the automotive industry for product development, for research, but also for end-of-line testing in production lines. And we offer also for fuel cells and electrolyzers the complete set of test equipment, from single cells to complete systems, and for vehicles obviously also till the vehicle testing.
On the hydrogen and fuel cell side, we have a global footprint. We have 3 tech centers completely dedicated to hydrogen. One is here in Graz with a very, very big hydrogen test and development center. We have a dedicated development for hydrogen in Canada, in Vancouver, with a tech center where we do PEM cell and stack development, including also a test center. And as we are here in a Chile event, our local representation for South America is in Brazil, in a tech center in Sao Paulo, where we are also already doing work in hydrogen and fuel cells. Let's have a look at some of our technologies. So a lot of our projects are at the moment for fuel cell mobility solutions. So basically propulsion systems based on hydrogen fuel cell. What AVL can do in this field, we can develop the complete stack from the scratch for our customers. We can develop the complete fuel cell system, which is equivalent, for example, to a combustion engine. So it's really the main propulsion unit of a passenger car, a truck, a railway, or a marine or a ship. And we also can support in the vehicle integration, retrofitting fuel cells, building up small demonstration fleets or whatever. As I said from the beginning, one core technology we are developing is also hydrogen production. And we are not using the PEM or the alkaline electrolyzer technology. We are completely focused on the solid oxide electrolysis. Why we are doing that? Because of the extremely high efficiency potential. So with this technology, you can produce hydrogen with more than 85% electrical efficiency. So that defines is the heating value of hydrogen coming out of the process divided by the electricity you put in. And this is, we are developing at the moment a 1 megawatt solid oxide electrolyzer container, which will go into operation in next year. As I said before, we are also using the solid oxide fuel cell in power generation. So this is now the reverse reaction of the electrolyzer. In this case, we want to convert energy carriers like hydrogen, methane, ammonia, methanol, or ethanol into electricity. And also here we have solutions from very small systems, 5 kilowatt, up to very big solutions, also in the megawatt scale for distributed power, decentral power, marine or data centers. And the exciting thing here that this technology can achieve an efficiency of 60% and more, and is therefore much, much more efficient than any solution based on combustion engines. What we also do, this is in particular interesting for Chile, is e-fuel production. So we are at the moment realizing in Austria a demonstration plant with our customer IWO to realize a 1 megawatt power to liquid demonstration plant. And AVL is developing here basically the complete process layout of the complete plant, and in particular also the high temperature electrolyzer system, which is highlighted here. What's now the interesting part about that is that we introduce a completely new process to produce the e-fuels. So here you see on the left-hand side here, the conventional way of producing e-fuels. So you basically go through an alkaline PEM electrolysis step, and you get the CO2, go into a reverse shift reactor, into a Fischer-Tropsch, and then you end up with the product. With the solid oxide, we do it in a different way. So on the first-hand side, we replace the conventional electrolysis with a high-temperature electrolysis. The next step is that we realize a thermal coupling, which means the Fischer-Tropsch synthesis is very exothermal, so there's a lot of heat. We take this heat and reject it here back into the solid oxide electrolyzer. And the third thing is we do co-electrolysis. So we directly put in carbon dioxide into the electrolyzer, because the electrolyzer, the high temperature electrolyzer, can produce us directly a synthesis gas of hydrogen and carbon monoxide for the synthesis. And why we are doing that? Obviously to increase the efficiency. And that's really the exciting part. With this process, we can produce synthetic fuels 30 to 40% more energy efficient than with the usual way of doing it with PEM or with alkaline electrolysis. And as we all know, that's very, very exciting for Chile because you have a lot of wind power available there, and the logistics of transporting e-fuels out in the world is much easier than hydrogen. So I believe that's very interesting. And this efficiency advantage obviously also results directly in lower production cost. So we can, with such a process,
produce e-fuels for 30 to 40% less cost than with conventional technologies. That's basically all the technologies I wanted to present today. So if you have any interest in talking with us about all these different things, please don't hesitate to reach out to us. We can support you in hydrogen mobility projects with technologies for vehicles, for rail, for marine, for aviation, but also in hydrogen energy projects to produce hydrogen, to produce e-fuels, or to do decentral power generation with fuel cells. Thanks very much. Muy buenos días, gracias por la invitación para esta presentación. Estimados, yo me llamo René Hövertner y yo soy el encargado, el representante de CC Group en Chile. En la siguiente presentación vamos a presentar lo que es CC Chile, lo que es CC Chile y lo que es el grupo a nivel internacional, y vamos a intentar de explicar qué oportunidades hay en posibles oportunidades. ¿Qué es lo que vamos a tener de oportunidades de trabajar con nosotros juntos? El grupo CC nos ubicamos aquí en Austria, es la casa matriz, se ubica en Austria. Lo que estamos viendo es nuestra distribución de sucursales y también de joint ventures internacionalmente. Tenemos una gran cartera de proyectos fotovoltaicos en Europa, lo que se puede ver sumando 2.3 gigavatios en Europa, Francia, Holanda, Alemania, Austria y también Italia. Italia es el país más grande en lo cual tenemos un joint venture con una empresa en el desarrollo de fotovoltaico. ¿Cuáles son los servicios? ¿A qué es lo que nosotros nos dedicamos como ese grupo? En general es el desarrollo de proyectos, la construcción de proyectos y la operación de proyectos. Lo que he puesto aquí también es, debido a esto, nuestra gran involucración en Alemania y otros países, también tenemos un gran potencial para trabajar con fondos alemanes e inversionistas grandes a nivel internacional. Esto es lo que nos permite también tener la cartera así que les estoy presentando. Y esas son las 4 áreas que podemos ofrecer de servicios en general. Lo que es Chile, en Chile tenemos aproximadamente 300 megavatios en proyectos. Como se puede ver aquí, son 4 proyectos de momento. Uno que está en el norte, Arica, que lo vamos a construir el fin de año que viene. Tenemos 2 cerca de Copiapó. Como pueden ver aquí, tenemos 4 proyectos con una capacidad total de 324 megavatios. Arica en el norte, que vamos a iniciar la construcción el año que viene, igual que 2 proyectos cerca de Copiapó, que vamos a iniciar la construcción este año y también en el primer trimestre del siguiente año. El 4 proyecto que está cerca de La Serena es La Huella, que esperamos tener operación comercial en julio. ¿Por qué menciono esto? Porque ahí es donde viene qué es lo que podemos ofrecer en el sentido de que cómo podemos combinar otros sistemas de generación y de almacenamiento relacionados a la fotovoltaica. A la izquierda se puede ver, no voy a ver los detalles allí, es la distribución entre las diferentes redes y cómo es la asociación en cuál área. Hay áreas de conocimiento, de experiencia de nosotros, y a la derecha podemos ver lo que necesita el mercado, según nuestra experiencia, es electricidad solar, es ahora, y ahí en Chile más que antes, es necesidad para hidrógeno verde, y también el tercer tema que podemos también asociar es el almacenamiento y servicio, lo que están asociados a la red. Esto explica un poco lo que vemos son la venta de energía, es que lo que estamos enfocando, la flexibilización y la venta de capacidad. Quiero enfocarme un poco en la flexibilización, porque seguro que la venta de energía está asociada a las plantas grandes, claro. La flexibilización, ahí vemos 2 oportunidades en lo cuales tenemos ya internacionalmente experiencia, especialmente en Europa con plantas grandes, es hidrógeno verde, la generación de hidrógeno verde, además y el almacenamiento de hidrógeno y de energía.
Lo que estamos ofreciendo en ese sentido y también a nivel internacional es generación de fotovoltaica, generación de energía fotovoltaica, generación de hidrógeno. Ahí estamos empezando en tener como prototipos, por ejemplo, en Austria y Alemania, empezando en combinar todo lo que es generación solar, hidrógeno y también el tercer punto, lo que es Battery Energy Storage System, lo que es almacenamiento. Eso ya también estamos incorporando en nuestros proyectos, en diferentes modelos de negocios y también en diferentes países, también en diferentes escalas. Lo que resulta, lo que estamos haciendo, estamos enfocándonos en desarrollo de plantas fotovoltaicas, en la realización y la operación. ¿Por qué menciono esto? Porque dependiendo de cuál etapa del proyecto, tenemos diferentes programas y servicios a ofrecer, pero también estamos buscando socios o partners que nos pueden ayudar en hacer esa transición de siendo el desarrollador a llegar a la posibilidad de ser un IPP, un Independent Power Producer, lo que también viene con las posibilidades que tiene el hidrógeno y el almacenaje. Y esto es, el resultado es lo que podemos ofrecer es, siendo un IPP, incluso el desarrollo de proyectos, hacemos el EPC también, estamos construyendo una planta. La planta es nuestra y pues todas las plantas van a ser nuestras y vamos a intentar de hacer esa transición para hacer un IPP. Lo que pueden ver aquí, lo que lo vemos como necesario para hacer eso es, y la experiencia que tenemos es en renovables, solar, en plantas fotovoltaicas de gran escala, en almacenamiento y hidrógeno. Y ahí llega ese punto. Finalmente, lo que vemos como oportunidades aquí en Chile, especificando ahora nuestra presencia en Chile, tenemos operaciones en Chile también con 4 personas trabajando en Santiago. Es experiencia internacional en la combinación con plantas fotovoltaicas de gran escala y hidrógeno. Lo que estamos buscando también, como dije antes, socios internacionales que puedan trabajar con nosotros juntos en específicamente el tercer punto, para aprovechar del gran potencial que tiene la combinación de plantas fotovoltaicas de gran escala y el hidrógeno. Así que, por ejemplo, proveedores, consultores y todo esto. Y ahí la oportunidad de trabajar juntos en desarrollar el mercado, juntos también para el desarrollo de renovables en Chile, igual que utilizar las posibilidades que tiene el hidrógeno verde. Y finalmente también lo que podemos ofrecer, el know-how que tenemos en la flexibilización. Quiere decir, flexibilización en nuestro sentido es transportar o transferir la energía del tiempo cuando no se utiliza tanto a los tiempos cuando se va a usar en el futuro. Quiere decir, de mediodía, por ejemplo, a la noche o más también por ejemplo, de invierno al verano o al revés. Muchas gracias. Thank you for the opportunity to present here on the one hand the company Fronius and on the other hand what we are doing in the hydrogen sector. My name is Richard Schuster. I'm the responsible product manager for the business unit Solar Energy and within this business unit for the hydrogen topics. First of all, I want to start very traditional with some hard facts about the company Fronius. Last year we celebrated our 75th anniversary. This year, Fronius is becoming 76 years. Since then, we are a family-owned company, which is now managed by the niece of Mr. Klaus Fronius. Her name, Elisabeth Engelbrecht Strauß-Müller. She's managing the company together with the board members. Fronius has its core competence in power electronics, which is distributed over 3 business units. My personal business unit, Solar Energy, mainly known for inverters and other components for the personal energy transition. Here also hydrogen is situated. Then in the middle, the business unit Perfect Charging
with charging stations for intralogistics and for car batteries. And on the right-hand side, the business unit Perfect Welding with mobile welding devices, as well as automated welding installations for cars and the vehicle industry. These three pillars allow stability, diversification, and financial security. No company presentation without some key figures. As you can see it here, Fronius is a worldwide active company with subsidiaries and offices in 33 different countries. Furthermore, you can see that we employ 6,000 employees, and within the 6,000 employees, around 740 people in the research and development department. With an export ratio of 93%, we achieve a turnover of 853 million per year. Now I want to dive deeper into the business unit Solar Energy, where we are dealing with renewable energy and where hydrogen topics are located. Here again, some impressive figures. Since the foundation of the business unit in the 80s, we've sold 2.4 million inverters. And with this 2.4 million inverters, we generate around 30 terawatt hours of green emission-free energy. This is actually an equivalent of around 4 nuclear power plants. Beside our inverter business, we develop furthermore other solutions for the energy transition. And the reason for that is our vision. I think it's important to understand why Fronius is active in the field of hydrogen. So within our business unit, we have the vision 24 hours of sun. It's called 24 hours of sun because we believe in a future society which is completely based on renewables. And to achieve this vision, we develop solutions and products for the efficient energy production, storage, distribution, and consumption. For Klaus Fronius, the son of the founder, it was already 20 years ago quite clear that we need an additional energy carrier to decarbonize these sectors which are hardly to electrify. Furthermore, it also became apparent that an additional storage possibility is needed beside the classical batteries to realize our energy transition. And this is simply the reason why we started our hydrogen activities in 2002. Since then, we did numerous projects in the hydrogen field. Besides stationary applications, also hydrogen in mobile applications. Here are some projects we did in this time span, but now I want to draw your focus on the upper right corner to our recent development, the Fronius Soul Hub. With the Fronius Soul Hub, we want to enable our customers to produce their own green hydrogen directly on site by using local renewable energy or grid energy. Hence, the hydrogen is produced where it's needed and no expensive or complex hydrogen transportation is needed. It is named Soul Hub because it allows the customer the coupling of renewable energy together with other sectors like mobility, re-electrification at the later stage, and waste heat recovery. Based on the renewable energy resource, with the PEM electrolysis, we produce on-site green hydrogen. This is then stored, and afterwards, depending on the application scenario of the customer, it can be used for the refueling of fuel cell electric vehicles or for the re-electrification purposes at the later stage. Furthermore, due to the process of the electrolysis and the fuel cell, waste heat is generated, what we want to utilize to increase the system efficiency. Here on this slide, the main features of the Soul Hub. First of all, decentralized hydrogen production of hydrogen where hydrogen is really needed, no complex transportation. We designed it as an adaptive system, which means
A modular system on the one hand, which allows a retrofit of features at the later stage, for example, for a re-electrification, a filling station, or a waste heat recovery, and otherwise a stepwise adaptable production and storage capacity for hydrogen. So our solution is growing with the hydrogen demand of the customer. As already mentioned, the sector integration directly on-site at the customer, and everything what's needed for this is a water connection and the main connection, respectively, a renewable energy resource. Here you can see our recent installment at our Hydrogen Competence Center in Upper Austria. This is already the version 3 of our Soul Hub. And beside this installment, we are already now erecting another one in Austria together with a customer, with the initial startup in 2022. Right now, we are active with this product in the European market, but we are keen to introduce the Soul Hub in future also in other markets around the globe. Well, from the technological perspective, everything is available for a successful energy transition, so we should not wait any longer. Thank you. Soy Fernanda Durán y soy la encargada del desarrollo de hidrógeno verde en la oficina de Chile del grupo ILF, y justo a nuestro ingeniero especialista, el señor Colin Boyd, les vamos a presentar las capacidades de ILF referentes de hidrógeno verde. Para comenzar, me gustaría dar una pequeña reseña de la compañía. ILF es una empresa de origen austriaco que fue fundada hace 54 años y desde ese entonces ha desarrollado más de 8.000 proyectos en 150 países a través de sus más de 40 oficinas en los 5 continentes. Somos más de 2.500 empleados, generando ingresos anuales superiores a los 230 millones de euros. ILF tiene 4 áreas principales de negocio: el área de agua y medio ambiente, el área de transporte y espacios urbanos, el área de oil and gas e industria, y el área de energía y protección del clima, que es el área que nos enfocaremos el día de hoy, ya que es la encargada del desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde. Dentro de las más de 40 oficinas de ILF, 10 de ellas trabajan actualmente en temas de hidrógeno verde, siendo considerada la oficina de Chile como estratégica dentro del hidrógeno. El rol de ILF en temas de hidrógeno verde es de actor de integración, ya que ILF posee experiencia de ingeniería y consultoría en prácticamente toda la cadena de valor del hidrógeno verde. Desarrollamos proyectos de generación eléctrica a través de proyectos solares, eólicos, hidroeléctricas y también proyectos híbridos. Además, desarrollamos proyectos de suministro de agua a través de la desalación, tratamiento de agua y transporte de agua, así como también de producción de hidrógeno verde, almacenamiento, compresión, licuefacción y sistemas de redes de transporte. ILF también cuenta con experiencia en los elementos del último eslabón de la cadena de valor, como por ejemplo en las estaciones de carga de vehículos, la exportación, la generación de energía a partir de hidrógeno verde, la producción de derivados de hidrógeno verde como el amoníaco y el metanol, y el suministro a usuarios finales, por ejemplo, a través de la mezcla con gas natural o blending. De hecho, en ILF somos usuarios de hidrógeno a través de 2 vehículos de nuestro parque automotriz. Dentro de la experiencia del grupo ILF, nos gustaría compartir con ustedes el día de hoy algunos proyectos. Por ejemplo, para la producción de hidrógeno, los proyectos de Demo Grid y producción de hidrógeno a partir de exceso de energía, ambos desarrollados en Austria. Para Power to Gas, los proyectos Element 1 y Costa Oeste 100, ambos desarrollados en Alemania. Para redes de gas, los proyectos Compressor Station Elten y Hüchse y Ochtrup, ambos desarrollados en Alemania. En redes de hidrógeno, el proyecto Redes de Alta Presión de Hidrógeno para Europa del Este. En almacenamiento de energía, el proyecto de desarrollo del Mar Rojo en Arabia Saudita. En transporte de hidrógeno, el proyecto de recolección de datos para la infraestructura para la importación a gran escala de hidrógeno a partir de MENA para Europa. Para el transporte terrestre de hidrógeno, el proyecto Life Alps que se desarrolló en Italia. En refinería, los proyectos de Dansk en Polonia y Schwebach, desarrollado en Austria.
Y para el transporte marítimo, los proyectos de Wassertag, desarrollado en Alemania, y Bates Hydrogen Storage System en Austria. Bueno, ahora me permito dejarlos con el señor Boyle, que les va a presentar un caso de éxito de un proyecto interesante de hidrógeno para Chile. Ok, gracias Fernanda. Un gusto. Mi nombre es Colin Boyle, encargado del área energética de ILF Perú. Me permito compartirles un estudio que ILF Chile y Perú han llevado a cabo para explorar la viabilidad técnico-económica de la producción de hidrógeno verde para su uso como combustible alternativo para los camiones de transporte de la minería. Los camiones mineros son grandes consumidores de diésel y representan aproximadamente el 30% del consumo de energía de una mina y más del 60% de sus emisiones de carbono. Existe un gran impulso para desarrollar camiones mineros de pila de combustible de hidrógeno, y si la producción de hidrógeno llegase a ser competitiva con el diésel, entonces se puede lograr la eliminación gradual de los camiones de diésel en la minería. El presente estudio consistió en elaborar proyecciones del costo nivelado de hidrógeno hasta el año 2040, así como en determinar el tamaño y los programas de funcionamiento óptimos del sistema de producción de H2 a gran escala. Se tuvieron en cuenta las distintas tecnologías de electrólisis, así como el suministro de energía proveniente de una planta solar fotovoltaica, las baterías de litio y centrales hidroeléctricas de bombeo o pumped hydro. También se diseñó un sistema más pequeño destinado a producir suficiente hidrógeno para un camión, con el objetivo de implementarlo como proyecto piloto para la integración gradual de camiones mineros alimentados con hidrógeno. En nuestra simulación y optimización de estos sistemas, existen altos niveles de complejidad entre varios parámetros del sistema. Para entender el comportamiento de estos sistemas, ILF aplica varias técnicas de modelación modular con énfasis específico en los aspectos tecnoeconómicos. Aprovechando nuestra amplia red de profesionales en oficinas en todo el mundo, además de la red de la industria y la experiencia en proyectos de bases de datos. Para implementar estos modelos, ILF utiliza diversos programas informáticos propios y profesionales que permiten modular sistemas muy complejos. En cuanto al estudio de los camiones mineros, hemos simulado varios escenarios con diferentes configuraciones, llegando a la conclusión de que la configuración correcta del sistema puede llevar a que los costos de producción del hidrógeno sean competitivos con los del diésel, obteniéndose un precio para el año 2030 menor a $2 el kilo de H2, lo que se compara con 4.7 litros de diésel. Esto significa que para la mayoría de casos, hasta el año 2030, los costos de la producción de hidrógeno serán igual o más competitivos que los de diésel. Esta también es la fecha en que se prevé la comercialización de camiones mineros de hidrógeno. Para que la adopción de los camiones mineros de H2 sea una realidad, es necesario de que se implementen proyectos pilotos para que se adquiere la experiencia de implementar estos proyectos a gran escala. El éxito de estos proyectos pilotos incentivará el uso de hidrógenos no solamente en la industria minera, sino que para toda la industria de transporte pesado y a larga distancia. Agradecemos a todos por su asistencia. En la diapositiva pueden encontrar nuestras coordenadas en caso de que quieran contactarnos. Espero que tengan una buena jornada. Okay, so good morning, ladies and gentlemen. My name is Flavia Granato. I am responsible for sales and market development of Gembacher engines for the South Cone. Here in the region, we have around 700 installed
and operation engines, Jenbacher engines, and a huge forecast for the upcoming years. Let's see, here in the region we have operations in Brazil, Argentina, Chile, Uruguay, and Bolivia. And I would like to thank you for inviting me to participate in this event, and I'm very glad to talk about INEO, and also to talk about and explain a little bit about hydrogen. As you can see, we can serve many kinds of applications, and the purpose of INEO is to provide energy solutions anywhere and every time. A new era of power generation is here, and we are leading the way, providing energy to several kinds of applications such as renewable energy, waste to power, firming the grid, and food and processing, agriculture, and a lot of other applications, and that contributes to a sustainable and green energy solution, embracing the opportunity for the transformation of the industry offers. Our foundation, our DNA is to listen our customer, listen our market, reinvent ourselves with a strong social responsibility and lead business innovation spirit. Okay, INEO has this powerful purpose that is designed the united people, employees, customers, and cultures around the world. So we can see that we are in a lot of decentralized applications, also in the big cities. We can be everywhere and with the same quality and the same robust segments and products and services. So who we are? So INEO is INEO Group. It's a company that have two very strong brands. That's Jenbacher and Waukesha. Jenbacher more focused on the power generation, and Waukesha more focused on the gas compression. INEO is a standalone company since the end of 2018, where was concluded the sale from General Electric to Advent International. With this change and this sale, this was brought us a lot of agility and flexibility to the power generation and the gas compression industry. We have around 19 years of expertise on gas engines and very dedicated. What differentiates us from our competition is that we was born with the gas engines DNA, and we can offer a very diverse portfolio that includes high efficient engines, overall more than 90% efficient. Very robust and reliable process and products, because INEO gas provider reliable power under the most demanding circumstances, and very flexible. We continue to develop technologies that deliver greater flexibility and uptime while making our gas engines more efficient and last longer and longer. And we are very focused, and we are very known as life cycle services that we provide. We have around 18 digital connected assets under our digital management. And we have around 53,000 engines delivering and operating, which is around 56 gigawatts in gas generation. Our headquarters is in Austria, and our primary operation takes place in Jenbach and in Austria, and Wieland and Canada, and Waukesha and Wisconsin, US for the Waukesha brands. INEO has around 3,000 employees worldwide, and we deliver high efficient and flexibility
to our customer with carbon neutral and very robust engines. We believe that as INU, we believe that we have a very greener energy in our future, and we commit to focus on the 3Ds. These 3Ds primarily drives the transformation of the global energy system, which is decentralization, decarbonization, and digitalization. Together with these three factors, we can shift the global energy toward a scalable, cleaner, and more intelligent power gen. The aim for the future will be focused on the cost-effective ways to reduce this gap from gas and zero carbon technologies. Okay, so talking about this zero and this transition, we are seeing that we had already a transition from diesel to natural gas, and we will see this transition also for the hydrogen engines. So regarding the hydrogen solution nowadays, we already have hydrogen in natural gas pipeline. We can see a path through, I was saying that we can see a path through diesel to natural gas and natural gas to hydrogen, and our customer may have an engine for natural gas now that they can convert in hydrogen in the near future. Our engines are designed and optimized for operation with natural gas fuel, and but we are also capable to run 100% of hydrogen and any mixture between natural gas and hydrogen. So as I mentioned before, we have a dual fuel engines. We can run dual fuel engines, and we already have 100% natural gas in commercial fuel, achieving maximum efficiency, and high efficiency engines. We do have, for example, in commercial operations nowadays, we are ready from 5% of hydrogen up to 60% of hydrogen, and we do have also a dedicated engine available for 1 megawatt dedicated to hydrogen. We have engines, an example. So nowadays we have 200 megawatts of in-installed fleet running with syngas engines up to 70% of hydrogen. In the region, we do have since 2008, we have one engine here in Argentina running. This is a wind site that is also running with hydrogen engine, and we are talking about this to expand the site. So we have a local here experience that is running. The engine has it's near and close to the nowadays to the major overhaul, and it's running really well. We also have other experience in Europe, such as in Austria, Italy, and with this mixture of hydrogen and natural gas. And we do have since last year 100% hydrogen engine that was commissioned in the end of 2020. These are the engines that I was mentioning. So we have 100% hydrogen pilot engine that was done and was successfully tested in our factory in mid of last year. It was installed, commissioned, and startup as this pilot in Q4 last year. And with that, we becoming a commercial fuel, and we can deliver these engines with 100% hydrogen possible to you and we can perform this to all of our customers. Talking about this engine, we have the total the electrical efficiency of around 40%,
electrical efficiency. And we have, what we are doing is that we have a deheating of the natural gas engines. So that's where we are nowadays, and we can deliver to you one engine like this in less than a year project. Or the hydrogen economy can become a reality, and we can deliver one engine for you in less than a year project. And we are really willing to support you in any kind of projects with the renewables with 100% of hydrogen solution. Because everybody wants to know, okay, how is the play? So we can have the solar and wind and hydro by electrolysis that can provide us hydrogen. We can also deliver hydrogen from the biogas engines that we have nowadays, and we can deliver those. And also we can, from natural gas, the transition for the natural gas to hydrogen. That's the way that we can do, and we can work with the hydrogen users. Muchas gracias a Advantage Austria en Chile de organizar este evento. Estamos muy encantados por la oportunidad de presentar los productos y servicios de Worthington a las empresas de Chile y internacionales. Desgraciadamente no hablo bien español, pues cambio a inglés. My name is Gabi Zeilerbauer. I'm responsible for sales of industrial gas products and alternative fuel light-duty vehicles and soon gas containment systems. I will start with the presentation here. My colleague Radisha Nunic will take on later with heavy-duty vehicles and more. A few words to Worthington. It's a US-based company being a specialist in pressure vessel manufacturing, producing more than 80 million cylinders a year, in which we deliver in more than 80 countries on all 5 continents. And we're making a turnover of approximately $3.5 billion with many different activities. And when it comes to hydrogen, our corporate hydrogen competence center is here in Europe. In Austria, we have a very long track record in the hydrogen cylinder manufacturing and also in CNG cylinder manufacturing and systems, which has a lot of similarities, but it's a different gas. We can proudly say that our cylinders do enjoy an outstanding reputation for its quality and also for everything we do with regards to reliability. Chile knows it, being predestined as an important global player for an ongoing energy revolution towards green hydrogen. You in Chile are having the perfect conditions, a lot of sun, an extremely long coastline with lots of wind on the waterfronts. So this is exactly how green hydrogen is made from solar and wind. Chile can produce and ship green hydrogen to places who don't have such ideal conditions and where it is needed. And for vehicles with new zero emission, for industrial applications and even for private households. We'll come to that at a later point. The use of hydrogen is almost endless. So is availability. Yes, hydrogen is a small molecule. As most of you know, it can be found in many compounds, e.g. in oil and other hydrocarbons and numerous, almost all organic substances. However, it is never alone. It's always compound with another element, and such as water as an example, and you know it, how hydrogen can be produced, how it's split from all the other components.
but it's important to let you know and how to store hydrogen, how to move it and use it sustainably and safely. And yeah, we are seeing ourselves as the makers of tomorrow, and where we can come in with our solutions. Worthington is the largest producer, it has the largest portfolio of gas packaging solutions. We are one of the only ones who are really covering all cylinder technology from type 1 to type 4. And for hydrogen storage, transport and onboard fueling systems for vehicles traveling by road, rail or water. And on the right-hand side, you see one of our beautiful cylinders. It's a type 1 cylinder for hydrogen storage, where we can store up to 500 bar working pressure. I spoke about type 1 to type 4. What is that? So type 1 would be a fully metallic cylinder, and then there's composite cylinders in type 2, 3, and 4. Type 3 is the one I'd like to highlight, with an aluminum liner and wrapped with fibers. And type 4 is the newest technology. It's consisting of a plastic liner, and it's also polar wound as type 3, and also wrapped with fibers. And that offers you an opportunity to save weight up to 80% in comparison to a full metallic cylinder. We are very proud to present our latest solution or latest product launch. It's the MEX 9, which is a bundle where cylinders are stored, and this is there's not only one cylinder you would need. You need to cascade them, you need to bundle them, and we call it the MEX 9 because it carries more with less. That means it can be it's only 9 cylinders in a pack, and with 25% more gas capacity on the same footprint. And MEX 9 is one example. There are other storage solutions also for hydrogen, for fully autonomous power supplies. And here you see an example on the right-hand side with Devins. And so this is really used in remote residences. So it's also used where you don't have any connection to electricity. And so this is a fully autonomous system where you generate the power and you store it there, and then you can also use it whenever it's needed. In Europe, and for construction sites, we believe that this can be very interesting for Chile, because you don't always have the availability to electricity networks. It can also be used for field hospitals. It can even be used for some events in the deserts, even for concerts. And so hydrogen is stored in our cylinders there. We're coming to gas containment systems. Here you see one example. This is a 20-foot container, where in this case with type 3 cylinders, and we're offering the full range from 20 foot up to 45 foot containers. We are one solution provider for your mobile and transport solutions, as you need to transport your gas, hydrogen from the mother station to where it is needed. And this is another example where you can see it on a complete trailer. Here we are showing two 20-foot containers. And if you have a demand, if you're interested in that, Worthington is offering this as a complete solution. What you can also see is that there are some elements. So we have different options which we can offer.
and we will make them tailor-made to your needs. So we can be makers of road trips and delivering onboard fueling systems for passenger vehicles. This is what we can also already see in CNG. So for where Worthington is a preferred supplier for the European OEMs, who are the leaders in that. We are also the right partner for other OEMs in other parts of the world, like in Japan, in Korea, where hydrogen is already a reality. And there are many cars already driven by hydrogen. And we're also happy to say we're seeing a lot more activities in Europe, also for passenger cars, which is in preparation, and the projects have just started where we are part of that. So that's that's the end of the presentation of my part. I would like to thank you for your attention, and of course we remain at your disposal for any further information. And with that, I'd like to hand over to Mr. Nonic. My name is Radiša Nonic. My team and I are taking care of our heavy-duty alternative fuel business and onboard fueling solutions. Over the last 5 years, we have experienced a continuous increase in demand for heavy-duty vehicles fueled with hydrogen. That was a reason for us to acquire a German company, PTEC Pressure Technologies, who specializes in gas street components like valves, but also fueling receptacles and other components like pressure regulators. Together with components made by PTEC, Worthington is now capable of not only producing cylinders and the onboard fueling systems and mounting frames, we are now capable of providing entire gas street from the fueling receptacle over the fuel systems and down to pressure regulator. With that, our customer have all solutions, all required components to run their heavy-duty vehicles, or for that sake, lightweight, light-duty vehicles with suppliers, with components supplied by one company. I would like to change this. So, gas street components, with whom Worthington is now capable of supplying complete onboard fueling solutions, starting from the fueling receptacle over cylinders, mounting frame, down to the pressure regulator which connects to the fuel cell. With that, our customers can choose all components required to run heavy-duty or light-duty vehicles out of one hand. Of course, in addition to the buses, we offer onboard fueling solutions for the heavy-duty vehicles or trucks as well. Here you can see one sample of that solution, which is currently being installed of a 40-ton truck behind of the cab. With such installation, the truck drivers or the trucks have increase in the range and no loss of space behind on the truck itself. Well, trucks and buses are not everything which we can supply with onboard fueling solutions. Basically, is it road, rail, water or air? Worthington is capable of providing our customers with a respective solution for any applications in these sectors. And together with our friends from WKO and Chile, we would be happy to learn more about your demand and plans in the future or in the times to come. Ladies and gentlemen, my name is Harald Bleier and I represent the business agency of Lower Austria, EcoPlus. Lower Austria is the largest federal state in Austria and lies in the heart of Europe. As a business agency, we are responsible for ensuring that companies in our region find optimum framework conditions for their implementation of their business model. Especially with our business field of technology and clusters, we ensure
the permanent dynamic development of our companies. With 4 cluster initiatives, construction, plastics, mechatronics and food, we cover most of the value chain of our manufacturing companies. Through cooperation projects managed by the cluster team, we take care that companies can build up knowledge on new topics and also apply it in the company through learning by doing. Our company network extends to more than 1,000 companies, whereby we cooperate closely with the province of Upper Austria in plastics and mechatronic cluster. Green hydrogen as a future energy carrier inspires many companies to great developments. I will now introduce 4 of them to you. Let me start with CEST, where Dr. Philipp Fuhrmann will give you a brief insight. Welcome at the CEST in Wiener Neustadt. CEST is the Center for Electrochemical Surface Technology, and my name is Philipp Fuhrmann, and I'm responsible for the part of bioelectrochemistry at CEST. CEST is a joint research institute between industry and university and provides tailored technological solutions for functional surfaces and nanomaterials. One of our key expertises is in the area of functional surfaces and surface modification. To give an example, we have developed various methods to provide ultra-thin metal layers or metal oxide layers to increase the energy density of wafers or to enable the production of lightweight functional materials. In addition to this, we have developed a large portfolio of functional nanomaterials over the last years. This is ranging from graphene-based composite materials to nanofiber-based materials, which can be used, for example, in corrosion protection or in de-icing applications and are currently already used in the industry. These findings could be easily used and adopted towards any needs in the future. Now, the company SFI will present their high-energy microwave modulated plasma process. Bienvenidos a nuestra presentación sobre la producción de hidrógeno mediante plasma. Somos SFI, Solutions for Innovations, y hoy le presentamos un novedoso enfoque para la producción sostenible de hidrógeno. Producimos hidrógeno mediante un innovador proceso de disociación por plasma. Utilizamos metano y energía eléctrica para producir hidrógeno y negro de humo, y todo ello a un precio mucho más barato que con procesos de electrólisis comparables. Esto es posible gracias a nuestro innovador proceso de disociación por plasma, en el que descomponemos el gas metano en hidrógeno y carbono a nivel molecular, descarbonizándolo, lo cual se hace con la ayuda de un arco de plasma, que no quema el metano, sino que lo descompone en sus componentes individuales, a través del cual no se liberan emisiones nocivas de CO2. Al utilizar energía renovable y biometano, nuestro proceso de disociación por plasma produce hidrógeno verde y es tan respetuoso con el clima como la electrólisis. Además, nuestra tecnología consume mucha menos electricidad y, por lo tanto, ofrece una enorme ventaja de costes y beneficios medioambientales adicionales. El producto inicial, el biogás, se descompone en CH4 y CO2 en una planta de tratamiento de gases. El CO2 separado puede utilizarse posteriormente. El CH4, también conocido como metano, se descompone entonces en hidrógeno y negro de humo mediante la disociación del plasma. Esto produce energía térmica que puede ser utilizada posteriormente. Alternativamente, el gas natural también puede descomponerse en hidrógeno y negro de humo mediante nuestro proceso. Como ya se ha mencionado, nuestro proceso requiere mucha menos energía que un proceso de electrólisis comparable, concretamente solo 0,95 kWh por metro cúbico de hidrógeno. Los costes de inversión de nuestro proceso ascienden a $3.200 por kilovatio de hidrógeno. El negro de humo adicional producido también puede reutilizarse para diversos procesos industriales. Al centrarnos en las nuevas tecnologías y pensar de forma innovadora, hemos sido capaces de desarrollar uno de los métodos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente para producir hidrógeno, libre de contaminantes y rentable. Elija el hidrógeno del proceso de disociación de plasma de SFI y empiece a caminar hacia un futuro más sostenible con SFI, Solutions for Innovations. Mr. Stefan Peters
owner of Carbotopia, will show a new process for the separation of carbon nanotubes from natural gas for the production of hydrogen. Company CellCube is one of the world's first and largest researchers, developers, manufacturer and distributor of vanadium redox flow batteries. With more than 130 installations worldwide, we have extensive experience in the industry. Customers all over the world have been successful using the CellCube for more than 10 years, and the CellCube performance is being further enhanced every day by our own research facilities. For more than 5 years, the new power cell stacks have been running in continuous tests, were undisturbed operations, and have now reached more than 20,000 cycles, which corresponds to 28 years of daily operation. Ladies and gentlemen, thank you for your interest. If you have any questions, please find my contact details below.